I am sorry for the interruption. It's okay. You can continue. Okay. We are talking about the key techniques of there's a problem with my system. I'm sorry. Okay, I cannot make this full screen. All right, perfect. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ഷോ ദാറ്റ് യു ലിസണിങ്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് റിഫ്ലക്ട് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് ബീങ് സെഡ്. അതായത് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ പറയാം, വാട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു mean is, am I right in understanding that what you said is this? എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് just provide them feedback to make you feel confident that what they told you is being properly taken by you. ഒന്ന് summarize ചെയ്തിട്ട് പറയാ, speakers summarize ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ that's a good gesture from your part. പിന്നെ വരുന്ന factor is deeper judgment. Okay, so when you listen to someone, interrupting is always a waste of time. അതായത് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുണ്ടോ, you will also feel bad. Imagine you are speaking something, someone is listening and someone keeps on interrupting to what is being said. So നമ്മൾ പറയാൻ വന്ന കാര്യത്തിന്റെ train of thought വരെ miss ആയി പോകും. Am I right? So don't interrupt someone when they speak. Allow the speaker to finish their point. അവർ പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് then you ask questions. If you have something very important to ask, അല്ലെങ്കിൽ very ഇതായിട്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ if you can't agree or if you want to ask something, just keep it in your head. And what you have to do is at the end talk, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം you can ask the questions. All right, don't interrupt the speaker. That's a very important thing to keep in mind. And the last thing is respond appropriately. In this step, what you have to do is just respect the speaker. അവർ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു റെസ്പെക്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അതായത് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ്, ഈവൻ ദോ ഇഫ് യു അഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി, ജസ്റ്റ് റെസ്പെക്ട് their ഒപ്പീനിയൻസ്. ഇനി ഇഫ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം their ഒപ്പീനിയൻ, അത് പറഞ്ഞ അത് അവസാനം റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി അവരെ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, I understand that your opinion is this, but I believe that this is the case. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് if you respond in a very respectful manner, that is a key feature of a good listener, a very good active listener. All right, now there are several factors that influence listening. So let me ask you, what are the qualities of a good listener? Do you think some people are born good listeners? അല്ലെങ്കിൽ ചിലവര് ഗുഡ് ലിസണേഴ്സ് ആണ്, നമുക്ക് മാറാനേ പറ്റൂല, ചിലവര് ബാഡ് ലിസണേഴ്സ് ആണ് എന്നാണോ, അതോ are there some, what are the factors? What do you think? Any of you can speak? Or do you think some people are inherently born good listeners? Yes or no? Or are they? All right. No? Okay, No, so it's not inborn. No, ma'am. okay, great. So you think that listening is a skill that everyone can work on? Inherently ആർക്കും ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല listening skills. That is something everyone can work on എന്നാണ് അല്ലേ വിശ്വസിക്കുന്നത്? Okay, thank you for the answer. So the answer is not a complete yes or not a complete no. Answer is both yes and no, because listening skill എന്ന് പറയുന്നത്
Personality styles നമ്മുടെ listening skills affect ചെയ്യും. Personality styles are something which is inherently നമുക്ക് ചില personality traits ഉണ്ടാവും, which is not completely unchangeable, but inherently some personality styles can affect your listening skills. For example, ചിലവരുടെ personality, if they are high on anxiety or impulsiveness or impatient, അവരുടെ tendency എന്തായിരിക്കും? To not listen effectively. Impatient ആവുമ്പോൾ they seek information that അവർ ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു നീറ്റ് പാക്കേജിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ അവർക്ക് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. All right, but if a person is more patient, reflective, gives more time to listen and listens more effectively, avarana effective listening in the matching personality aayittu vara. But let me tell you, this is not a fixed thing that inner personality ullavar good listeners aanu, inner personality ullavar bad listeners aanu ennalla. Pakshe researchers shows that personality styles can affect your listening styles. Got it? But they are something which you can work on. Is it possible for average student to improve his listening skills? Same question, same answer that you gave me. It is quite possible. Actually, there are researches done on intelligent students and non-intelligent students and their listening skills. The study shows that their styles vary. That listen cheyanulla avarude effective listening behavior vary cheyum. For example, there are some people who have high emotional intelligence. I'm sure you know what is emotional intelligence and how it is measured, right? There is so emotional intelligence high ulla aalkarku endavum listening behavior would be better. But if the empathy component is low, listening skills, or perception, or attention to what the other person is being said, empathy എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, you try to understand from their part, അതായത് അവരെന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എംപതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So if you are high on emotional intelligence, you are high on empathy, you tend to actively listen. Got it? Why is it that people under stress and anxiety find more difficult to listen? Have you experienced it or have you come across such scenarios? നമ്മളൊരു ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആങ്സൈറ്റി അറൗസിങ് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. Am I right? So that is a very relation ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. If you're having high stress and anxiety, നമ്മുടെ listening ability ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മളുടെ if you're highly stressed, നമ്മളുടെ കുറെ കാര്യത്തിനുള്ള attitudes might change. നമ്മളുടെ if there's high anxiety, നമ്മുടെ listening situationsൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ behavior might change. So things might not completely register in us. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുക? You don't completely listen to what is being said and they find it more difficult to listen. So that is why it is being said that when you sit in a classroom setting or when you're expected to listen, it is important that your mental state is good, right? If you're stressed or if you're depressed or if you're in anxiety, it will be difficult for you to actively listen. An important aspect, if you start with negative attitude, it will interfere with your listening skills, right? So നമ്മൾ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആകെ വിചാരിക്കുക ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ പറയുന്ന ഒന്നും ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ പറയുന്ന ഒക്കെ ലിസൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ട് if you start listening, do you think that it will be effective? It will be completely useless for you, because even if that person says very important things, you feel that no, this is not very important and this is not very informative, because you start with a negative attitude. All right, so that will only make that whole thing zero effect. All right. Another aspect is if the speaker is boring, disorganized, is it difficult to listen properly? You students have to give me the answer.
classroom settings like students എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, if the teacher or if even in sessions like this or even in talks like this, if the speaker is disorganized, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ if that person seems boring, എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവോ ലിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഇല്ലല്ലോ. So that is an important aspect of listening. Excuse me, ma'am. Yeah, yes ma'am. Can you please close that small window that's open you in your presentation slide? Oh, I can You can close it, see I that. think. I Okay. will check. Is it fine now, ma'am? But now your presentation slide is not visible, right? Okay. Just a minute. Do it once more. Okay. Yes, ma'am. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ മാം? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ നമ്മുടെ ലിസണിംഗ് ഇപ്പം കുറെ സംസാരിച്ചു, ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലിസണിംഗ്. സ്പീക്കർ ബോറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ലിസണിംഗ്. പിന്നെന്താണ്, do you listen differently to virtual medium versus direct conversations? That is a very important aspect, right? ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ which is virtual, which is you know the difference between virtual mediumത്തിന്റെയും നമ്മളുടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺവെർസേഷന്റെയും ഡിഫറൻസ് is a very big difference, right? So നമ്മൾ virtual medium of communicationനും ലൈവ് സ്പീക്കറിന് ലിസൺ ചെയ്യുന്നതും they have a very different impact, because when you see the speaker, their physical appearances, their gestures, and when you are present in that scenario, the listening increases, or there is effective listening that happens when it is a live speaking scenario. All right. Then these are all points that we already discussed. Why is active listening important in workplace? So it definitely helps you build connections. നമ്മൾ സംസാരത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ കണക്ഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? സോ അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു, ആൻഡ് വി ഗിവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു വാട്ട് ഇസ് ബീങ് സെഡ്. അപ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വി ആർ ബീങ് ടോൾഡ്, കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടും, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് it happens quickly. പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ, if active listening is happening, things happen very effectively. ഒരു അക്കാഡമിക് സെറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ ഡിസർട്ടേഷൻ, ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ ന്യൂ പ്രോജക്ട്സ്, all of these happen very quickly and very easily if you actively listen, and that in turn helps you build connections, and that is very important in workplace. Then it helps you build trust, right? If the other person is speaking to us, നമ്മളൊരു ഇന്ററപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പറയാണ്, അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പം they are more likely to confide in us, right? അവർക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും it's more likely that they'll come and tell us, okay, this is the thing, please listen to me എന്നുള്ളത് നമ്മളിൽ they'll start building a trust, right? It helps you identify and solve problems. That is a very important thing. You'll be able to quickly spot problems, and you can quickly plan solutions, right? Then it helps you increase your knowledge and understanding of various topics, which is understood, right? നമ്മൾ actively listen ചെയ്യുമ്പോൾ we are registering things, we are thinking about it, we are evaluating. All of this happens whereby our understanding about various topics increases. It helps to avoid missing critical information. For example, നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയാൻ വിചാരിക്കും, ഒരു വർക്ക് സെറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോവർക്കേഴ്സിനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് സെറ്റിംഗിൽ സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംതിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, if you don't actively listen, it just causes a lot of trouble and a lot of hassle, right? So that is really important all throughout your life. So basically, active listening skill is something which you can really work on. Next, let's move on to brainstorming. I'll just quickly
tell you what this is all about. So in brainstorming, it is also a very important part of your personality development. It's an important type of soft skill. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും വർക്ക് എൻവയൺമെന്റിലായാലും ബ്രെയിൻ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. if you are given some idea or if you are given some topic, അപ്പൊ നമ്മൾ പോസിബിൾ ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു കമ്പനിയിലൊക്കെ പ്ലേസ്മെന്റിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? സോ യു ഹാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ. അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ്? ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്. you think about all the possible ideas that come to your head about a particular topic. All right, so നമുക്ക് വരുന്ന all novel ideas നമ്മൾ encourage ചെയ്തുകൊണ്ട് without any hesitation, with free association. ഇതിൽ ക്വാളിറ്റി അല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു ഐഡിയ തന്നാൽ ആ ഐഡിയനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഏതൊക്കെ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ, with creativity, we have to do that. We have to practice doing that. That is brainstorming, encouraging novel ideas. What is the importance of brainstorming? So it basically it inculcates team spirit. എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻസ്റ്റോമിംഗ്? ഒറ്റക്കും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒറ്റക്കൊരു റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒരു ടോപ്പിക് ഒരാൾ തന്നു, we can think about it, we can write down in our notebooks, we can think about all the possible ideas that come to our head about a particular topic. That is also brainstorming. But if you do it in a team, it inculcates team spirit, right? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ടീം വർക്ക് സ്ട്രോങ് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. It inculcates team spirit. All right, so as students, I would encourage all of you to involve in these kind of activities. For a cherry session, I couldn't involve a lot of activities in this, but I really encourage that like once in a while, if you engage in this kind of activities, you will yourself see that ningalde ullilella ideas you might not even know. Ningakanna ariyilla, you know a lot about these things nallathu. Appam select some topics, some random topics, think about it, write it down or discuss in groups, encourage all the novel ideas that come to your head. And then if you do in a team, it inculcates your team spirit as well. Then what you have to keep in mind is that brainstorming also enhances out of box thinking, because നമ്മൾ ഒരു ചട്ടക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ആലോചിക്കേണ്ടത്. It's more about thinking out of box. Right? So it can actually help in your career development as individuals. This in future is going to be an important part of your lives, brainstorming. Right? ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സിലബസ് തരുന്നു, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, എക്സാം എഴുതുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ക്ലാസ്സസും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നത്. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇഫ് യു എൻറ്റർ ദ വേൾഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ, കരിയറിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സക്സീഡ്, യു ഹാവ് ടു ഡു ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്, ബിക്കോസ് തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ്. Think about all the possible things. ഇതുവരെ ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും maybe you'll be the one who first think about that kind of a thing, right? So you should encourage out of box thinking. All right. Now we'll talk about another important aspect or factor, that is stress management. Role of personality management in reducing your stress and conflicts. Ma'am, Yes, ma'am. your slide is not changing actually. It's sticking on factors that influence listening. Oh, I'm so sorry. So, Okay. why is that so? Is it visible now? It's visible, but it is stuck on 7th slide, I think. It's Okay, closed now. I'll check now. Okay. What about now? It's not visible, ma'am. Okay. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? What about now? Yes, ma'am. Now it's brainstorming. Okay, now can you see the changed slide? No, ma'am. Oh, so there's a problem when I change the slide. Now it's role of personality management in
reading stress and reducing Yeah. stress and conflicts. Yes, yes. Okay. It's okay now. This is Okay. fine now. Yes, yes, ma'am. All right. Okay, thank you. Can you see the sources of stress? No, ma'am. Yes, yes, yes. No. Okay. Yes. I'll have to just minimize and then maximize. Okay. This is fine. Yes, yes. Sources of Okay. stress. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am, for Thank you. pointing out. So now I'll just quickly go through the stress management. So നമുക്ക് stress വരാൻ there are several factors, right? നമുക്ക് the sources of stress are also called what? There are several, um, you might know. Any one of you? What causes stress? What are they called? No? So they are called stressors. Stressors are of various kind. They are environmental stressors, physiological, environmental, personal, a lot of types of stressors are there. So basically a wide division നടത്തിയിട്ട് they're just factors or stressors which are of which are common. First is the traumatic experiences. I need not explain about this, right? Traumatic experiences death of a loved one, or maybe road accidents, natural calamities like earthquake. So what happens, we just get stuck in that traumatic experience. So if you don't recover, you can even get into PTSD. What is PTSD? It's a disorder. If you studied abnormal psychology, you would know what is PTSD, right? Any one of you from psychology? Okay, no problem. So PTSD is post-traumatic stress disorder. So in post-traumatic stress disorder is a clinically diagnosed disorder. Adil, something traumatic happens, death or accident or breakup of relationships. What happens is the person gets stuck in that one major event and they go through very intense trauma. That is a major stressor. Life events things like സഡൻ നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരില്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം